situation. فإذا بأبسط عبارة يعني هاي النقطة معناها تقييم الوضع الحالي للمنظمة. So some of the things that we're going to do is we are going to assess our current mission and our current vision. فإذا هون إحنا رح نقوم بتقييم الرؤية والرسالة الحاليين لشركتنا. Now you may be saying, well, wait a minute, Richard. You said that the mission normally never changes. حتقولوا له أنت قلت لنا إنه الرسالة لا تتغير. But remember, something happened. There's some changes. What they are? Each one of you have different changes. If you had a changer in the upper structure of your company, and you have new stakeholders that have different visions, different objectives, then very well your mission may have to change based on what they want. فإذا كل حالة لها الاعتبارات الخاصة فيها. إذا أنت مثلا كان عندك تغيير كامل بكل الإدارة تبعتك وتوجه مختلف تماما، فهون ممكن الرسالة تتغير. And if they haven't changed or they don't need to change, then certainly we're going to look at them so that we consider them as we move forward, right? فإذا كانوا الرؤية والرسالة ما حيتغيروا عادي احنا بنراجعهم نتأكد إنه هم نفس الشيء، بس لازم نمرق عليهم، لازم نطلع عليهم. We also need to identify, we need to look at whatever current structure, structures and strategies we have in place. وكمان لازم نراجع شو الهيكل الحالي وشو الاستراتيجيات اللي موجودة معنا حاليا. We may have a strategy that the last strategy that was put in place may still be active in one way or another. ممكن يكون عندنا استراتيجية قديمة محطوطة من زمان ولكن هي لسه فعالة، لسه ماشية لهلا. So this could be very critical information that we need to tap into, right, before we start making any changes. فإذا هاي معلومات مهمة جدا وخطيرة، لازم نمشي عليها ويعني نتأكد منها قبل ما نبدأ بأي شيء. We need to identify our performance. Where is our performance at? لازم نتعرف على أدائنا، كيف أداء الشركة؟ وين هو أي مستوى؟ Now, it's just one word, it seems like something pretty simple, but as we're going to identify later on, let's say our performance is very good, right? Why is it good? هي كلمة واحدة الأداء، ولكن طبعا فيها كتير نقدر ندرسها ونحللها. لو لقينا مثلا أداء جيد، طب ليش جيد أدائنا؟ شو اللي خلانا نوصل لهذا المستوى من الأداء الجيد؟ Later on, we're going to go into a SWOT analysis. As part of a good SWOT analysis, we don't just identify our weaknesses, we need to identify our strengths as well. فإذا بعد شوي حنشوف تحليل سوات، وبتحليل سوات مش بس بنشوف نقاط الضعف ولكن بنشوف نقاط القوة كمان. Even as a parent, as a manager, as a supervisor, we should identify what our strengths are. Why? So we can use those as effectively as possible. حتى كمثلا تقول كآباء أو كمدراء أو كقادة، لازم نتعرف على نقاط القوة الخاصة فينا عشان نقدر نستخدمها بالطريقة الصح. And we identify our weaknesses, right? As several of you did, which is why you're going to make some changes, our weaknesses so that we can know what we need to do different to become better. فإذا احنا فاهمين ليش لازم نعرف نقاط الضعف الخاصة فينا عشان نعرف كيف فينا نطورها وشو لازم نعمل من هون. في عندك سؤال؟ أنا عندي سؤال بس بالنسبة للترجمة يمكن بالبلاننج أويرنس. تحقيق التوعية يعني مصطلح يمكن جديد ما عمره يعني ما مر عليه من القراءات. فهل يعني هذا اللي دائما يقرأ في الكتب إنه رقم واحد تقييم الوضع الحالي. هل هو تحقيق التوعية؟ So when we say planning awareness, the actual expression. The actual expression of planning awareness, she's never seen it anywhere. So we mean by that assessing the current situation, right? Yes. But remember what I mentioned earlier. I don't want to change it. This has been structured this way with these words. So what I did is I clarified it for you, right? As easy as in simple terms. As I put here, the consistent assessing the هو النموذج هذا اللي هو نموذج التخطيط الاستراتيجي ذو التسع خطوات، هم مستخدمين بالنموذج هذا المصطلح كمان اللي هو تخطيط التوعية، ولكن هو معناه زي ما وضح الميال اللي هو تقييم الوضع الحالي ونعرف احنا وين حاليا بهاي. نعم. I think what is in mind for the planning awareness is to
distribute within the community of the organization. We're going to cover. I'm going to cover this. I promise you. Yeah, we're going to cover this. Yeah, but this is the meaning of it. It's part of it. Yes. It can go into many different areas. It depends on the organization and what the organization does. But for example, yes, if it's an organization that does community service, then that would be one of the things that you would measure, for example. No, as a matter of fact, to make the employees or the workers in the organization know that we are going to do something and change. I mean, what do you think of doing that? How do you think about, you know, working in this way? We're gonna cover that. I promise you. Yeah, it's in here. You want to show them? يا هو بس عم بحكي على التسوية اللي هي تخطيط التوعية، أكيد جاي من إنه إحنا لما نيجي نحدد وين إحنا وشو بدنا نعمل، بدنا نشارك الموظفين، بدنا نفهمهم، نوعيهم إنه هذا هو الوضع، هذا هو اللي حيخلينا نعمل الخطة بالشكل الفلاني أو هذا هيك شيء، وإحنا حنحكي عن هذا الموضوع على ريتشارد. Okay. Very good. Very good. Where are we now? Right? That's what we're asking. So where are we right now? هذا هو السؤال الأساسي اللي عم نسأله إحنا، وين إحنا هلا حاليا؟ أين نحن الآن؟ Is this where we want to be? بعدين السؤال اللي بعده، هل هو هذا المكان اللي بدنا نكون فيه الذي نريد أن نكون؟ And if it's not, where do we want to be? Right? وإذا لم يكن هذا المكان اللي بدنا نكون فيه، ماذا نريد بالضبط؟ وين بدنا نكون؟ Very good. Very good. All right. We definitely want to identify prior commitments that we have in place as well. بالتأكيد لما نكون بهاي الخطوة بدنا نتعرف على الالتزامات السابقة اللي كانت عندنا ونقيمها. Okay. So what are we talking about there, right? During prior plans, we may have contracts in place. We may have made promises to people, right? We may have told our stakeholders certain things. So at this point, we should evaluate and make sure that we identify these things. فإذا ممكن إحنا بالخطط السابقة يكون في عندنا التزامات معينة، يكون في عندنا عقود معينة، يكون في عندنا وعود معينة، مصالح، تخصيص موارد أو أي شيء. عشان هيك لازم إحنا نمشي على هاي المواضيع ونعرفها كتير منيح، تكون واضحة بالنسبة لنا عشان نعرف شو بدنا نعمل فيها. So if somebody, for example, this is just an example,